just ei jää uinu, et siis see liikuva printsiip elustab nagu teid. Then there is the hot principle. Siis on kuum printsiip. And the hot principle, and you will see later, when we have certain diseases, like inflammatory diseases. Sellest me räägime natuke täpsemalt veidike hiljem, kui me räägime põletikulistest Then we have protsessidest. in the blood system too much of this heat. Et näiteks veresüsteemis olev liigne kuumus. And then we have the solid principle, that Ja siis brings on up tahke the structure, printsiip, struktuur, which is connected to water and earth. mis on seotud maa ja vee elemendiga. And you see, with this dynamic principles, so these principles are in the body, this is in medicine, everywhere. Health means that these three principles are in equilibrium for each body. Ja need kolm printsiipi on vastastikuses sõltuvuses üksteisega läbi ravimite, läbi kehaliste funktsioonide. So, what is then disease? If there's imbalance. Ja mis tähendab haigus? Haigus tähendab tasakaalutust. So, the function of medicines, of herbal formulas then is to bring back balance. Ja taimsete komponentide ravimite idee on tuua tagasi tasakaalu. And you will later see how we can connect this and how we even can understand and connect this to scientific findings, and maybe even answer the question about placebo and answer the question about do herbal principles work. I think this is then, you will see then later how we come to this. Hiljem me näeme seda vastastikust seotust, me võime rääkida ka, kuidas teaduse põhiselt on sellele saadud põhjendused ja võime rääkida ka sellisest ideest nagu see placebo. So, how do Tibetan pharmacologists build up a Tibetan formula? Et kuidas siis Tiibeti farmakoloogid on ehitanud üles Tiibeti retseptid? We have, basically, of course, we have to go to look for where is the disease. That means the organ or the tissue. So they find plants that are specific for a certain organ system. Kõigepealt peame tuvastama piirkonna, on see organ või on see kude, kus koos on haigus ja siis vastavalt sellele leidma ka taime, mis seda haigust nagu siis leevendab või rabib. Then the plants are selected how they act on this energy balance, this lung, tripa, back and these three principles. Selle kolme printsiibile vastavalt valitakse ka taimed, et nad neid mõjutaksid sedasama, neid kutsutakse lung, tripa ja patkan. And then we have the hot and cooling principles of the plant. Ja lisaks on taimede niimoodi jahutav või soojendav omadus. Of course, now you see this is a completely pre-scientific interpretation of completely, as it was in our Middle Ages before we invented science. So it's just a descriptive of these energy balances. Ja võime nagu näha, et see on täiesti teaduseelne nagu keskaegne nagu printsiipide nagu ülesehitus, aga et seal ei ole nagu teaduspõhist meie mõistes. And then the Tibetans said, if we have to see all those principles, one plant alone cannot do it. Ja Tiibeti meditsiin ütleb, et arvestades kõik neid erinevaid printsiipe, üks taim ei suuda neid kõike nagu tasakaalustada. As we have in Western science, we say there is one active principle, one chemical compound which acts on a disease. Lääne meditsiinis on arusaam, et on olemas üks aktiivne keemiline koostisaine, mis reageerib teatud haigusega. For the Tibetan, according to Tibetan science, one chemical compound, and you know this metaphor for pharmaceuticals, key and lock, and you know all this, how chemical compounds interact with cellular structures. In Western medicine, we are so much trained for one chemical substance to find the target. For the Tibetans, this is not possible, that even not one plant can do all this, make all this right for a specific disease. We have to mix the plants, we have to bring in nature into one formula. Et lääne meditsiinis on idee, et kuidas üks keemiline komponent võib muuta ühe haiguse kulgu, on see sama võtme ja luku metafoorid. Tiibeti meditsiin ütleb, et sellist asja ei ole võimalik teha, et üks taim raviks konkreetselt nagu haigusi. Selleks on vaja teisi printsiipe. So therefore they have these multi-compound formulas. They bring various herbs together in one formula. Herbs and minerals.
Seetõttu on olemas tiibetlastel multikomponentsed nagu retseptid, kuhu tuuakse nii taimsed kui mineraalid kokku. Next. And so, for example, we have this one formula, Padma Basic. There are 21 different herbs and On näiteks minerals. selline retsept nagu Padma Basic, kus on 21 erinevat komponenti. And there we have flowers, fruits, spices, roots, leaves, minerals, that's calcium sulfate in this case, and natural camphor, all together in this one formula. Nii lehed, juured, mineraalid, kaltsiumid, kamforid, kõik erinevad komponente ühes retseptis. Those who are interested, we can then later on talk about the specifics of those plants. But Kes on let's, huvitavad, for the moment, let's leave it like this. me võime rääkida iga koostisosa spetsiifilisest mõjust, aga hetkel lihtsalt vaatame üldisemat pilti. Next. And this is then the problem for you that have learned on university and your schools about pharmacology. Ja see kipub olema probleemiks teile, kes te olete näiteks ülikoolis õppinud farmakoloogiat. Because of course we know that one plant, and this is one of the plants that is in almost all the Tibetan formulas, it's a special fruit. It's called myrbalan. Ja siin on näiteks üks väga levinud Tiibeti ravimtaim, mida kutsutakse myrobalaaniks, mis on väga paljudes retseptides. From Western sides, we know already one plant has several hundred different chemical components. Et lääne teadus ütleb, et üks taim võib omada üle 100 erineva keemilise komponendi. We know the groups, we know it's flavonoids, tannins, essential oils, and so on and so on. Me teame gruppe nagu flavonoidid, tanniinid, erinevad eeterlikud õlid. Next. But then, what do we do if we have the 21 ingredients here? Ja siis on küsimus, mis siis juhtub, kui meil on 21 erinevat komponenti. So then we have thousands of different chemical compounds. See teeb ju tuhandeid erinevaid keemilisi nagu komponente. And this is then a problem if you start with the principle of a single compound acting, a single chemical. So we have to develop even a new science for this, the science of multi-compound formulas. Ja siin tekib probleem selle alusel, kui me räägime ühest aktiivsest komponendist ühe põhjuse raviks, et tekib kokkuvõttes täiesti uus teadusharu, et seda asja seletada. So if you are interested in the development of modern pharmaceutics, this is actually one of the top topics at the moment, that to find this interaction of many compounds at the same time on cellular surfaces, on various targets. Et kui te huvitub praegu kaasaegne selline farmakoloogia areng, siis tegelikult on see üks eesmärk, kuidas erinevaid komponente ja nende mõjusid uurida nii-öelda raku tasemel kui ka muudes protsessides. But of course it is a problem if you think what you have learned at the beginning when you learned your profession and then you see how can this work. Aga siiski tõesti, kas see nüüd osutab ehk probleemiks, kui te olete alguses õppinud ühe komponentsetel põhimõtetel, et nüüd on erinev vaade asjadele. So we have to work on this multi-target mode of action. Et me peame